있습니다. 저는 어제 개회식과 첫날 세션에 이어서 이튿날 세션에도 함께하게 된 김경미 아나운서입니다. 여러분 반갑습니다. 네, 오늘도 함께해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 둘째 날 일정, 이 세션도 정말 유익한 시간으로 가득 차 있는데요. 여러분 모두에게 의미 있는 인사이트와 또 지속 가능한 해양의 미래를 위한 영감이 가득한 하루가 되기를 진심으로 바라겠습니다. 네, 오늘 이곳 그랜드볼룸 BC홀에서는 바다 그리고 해양 산업하면 빼놓을 수 없는 분야죠. 바로 해양 관광 세션이 진행이 되겠는데요. 이번 해양 관광 세션에서는 해양의 미래 성장 동력, 동북아 크루즈 시장의 협력과 확장을 주제로 해양 자원의 관광 산업화 및 해양 레저 활성화, 또 지역 경제와의 연결 방안에 대한 논의가 이어지겠습니다. 오늘도 어제 진행된 세션과 마찬가지로 관련 분야 연사님들의 주제 발표를 들은 후에 종합 토론으로 이어집니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 여러분의 편의를 위해 제공되는 AI 통역 서비스의 이 QR코드를 스캔하셔서 접속하시면 이 우측 하단에 물음표 버튼이 보이실 겁니다. 해당 버튼 클릭하면 발표를 들으시면서 궁금한 사항 실시간으로 남길 수 있다고 하니까요. 여러분 많은 활용 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 본격적으로 세션 시작해 보도록 하겠습니다. 해양관광 세션의 첫 번째 주제 발표인데요. 첫 번째 주제 발표는 지난해요 로얄 캐리비안 크루즈 아시아 회장님께서 준비해 주셨습니다. 동북아시아 지역의 크루즈 관광을 주제로 지금부터 발표 함께 하시겠습니다. 회장님 바로 무대 위로 모셔보겠습니다. 네, 여러분 지난해요 회장님 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. Good morning. I'm pleased to have this opportunity this morning to talk about the post-COVID recovery of the cruise industry in this region and also some of the issues I feel we need to focus in order to speed up the full recovery and also put this region into the growth orbit we had enjoyed before COVID, right? So we know that before COVID, the APAC region was the third largest cruise region in the world, right? It accounts for global cruise market size about 15%. US, North America is about 50%. Europe is about 23%. So Europe is half of the North America, and APAC is half of the Europe, right? So, but APAC is perceived or was perceived as the regional market has the greatest potential. People had no doubt within 5 to 10 years, APAC or even Northeast Asia will equal the size of North America or even surpass. People at that time, people were so bullish, right, because of the growth track record. So we want to look at, after COVID, what is the current status? So let's look at some data. So in 2024, we're talking about 35 million cruise passengers worldwide, right? And in North America is about 21 million. Compared to year 23, it's a 13% increase, and 33% increase compared to 2019, before COVID. So it's more than full recovery. And profitability level of the industry is also at that kind of percentage increase. So North America cruise industry, the major cruise market of the world, is fully recovered and also heading for even better growth, better prospect for the future. Now in Europe, doing not bad, right? Is about 8 million, the 3% increase than the 2023, and 10%
above the 2019 level. It's all also fully recovered, right? So North American market, European market, they're doing well. Now let's look at an APAC, right? APAC in 2024, including Australia, Northeast Asia, Southeast Asia, Australia, all together is 4 million, right? And compared to 23, is about the 10% increase, right? But compared to 2019, before COVID, it's almost 30% less. So we were not back to the 2019 level. This is mainly driven by the growth of Northeast Asia. But Northeast Asia used to be the growth engine of the whole region, right? So this is the current status. Now, let's look at the share of the APAC market, right, in the global landscape. It was above 10%, right, 10%. Before COVID, it was 15% plus. And North America is almost close to 60%. But before COVID, it's about 50%. So North American market is gaining share, and the APAC, especially East Asia market, is losing share. So this is the current situation we have. Okay. So the potential of this region, right? We used to believe potential is huge, right? So let's relook at from the post-COVID perspective, right? So we know US is the largest, the most developed, the cruise market in the world, right? And it's account for 27% of global GDP share. But if you add the Korea, Japan, China together, Northeast Asia economy, it accounts for 23%. So it's comparable to the size of a North American market, right? And also, let's look at the inbound tourism, Northeast Asia compared to North American market, right? And you see the whole region is about 80 million people inbound, right? People traveling to Korea, traveling to Japan, traveling to China, adding together 80 million, 2024. US is only 66%. So we have a far larger the inbound market, right, than US. We have a far smaller cruise market than US, proportionally. So this means the whole cruise sector in this region is frankly underperforming, right? So we want to see the what caused the gap, right? I mean, this is a very complicated question. I don't think I can provide an exclusive list of the checklist, the things causing the gap, right? But I'm going to focus on some issues, right? Some issues. Sorry. So I would see there are 4 major determinants, right? One is the economic fundamental. And we know economic fundamental of this region is strong. Although in the short term, macroeconomic indicators of US economy is very strong. Partly because of the strength of the American economy and partly because of inflationary, the exchange rate, right, adding together. And we have very strong US economy driving the growth of the cruise industry and the recovery and the rising profitability, right? But the economic fundamental for this region is also strong. If you just look at the macroeconomic indicator of this region, Japan, Korea, and China, not very strong, right, compared to 10 years before, 2019.
But these are short term. When we talk about the potential of the industry, we're looking at the average, the long term, the driving factors. So there's no doubt about the economic fundamental, right? The next one, I would see the international development, the deployment, right? So now in Japan, in China, there is a state sector of the cruise industry. There is a domestic sector of the cruise industry, right? Japan has these Japanese cruise companies, NYK, Mitsui. They've been there for 40 years, right? And in China, after COVID, the state sector emerged, right? So China tried to build their own cruise ships, but at this stage, they're just assembling, right? But we know that they have already built assembling two ships, right, with a supply chain from Europe. And now they are designing the third ship, right, about 100,000 tonnage. Right? This time, they aim to be 100% made in China. And also, the Chinese cruise company, they can claim that they are the largest cruise company in China, and because they have 3 ships, right? But I believe in the next 10 years, 20 years, it is the international deployment going to drive the growth of the industry in this region. Because international cruise company, they still possess the most advanced level of technology, the know-how, in terms of marketing know-how, operating technology, right? And they are very innovative. So they are going to be the main factor driving the growth of in this region, right? So how can we get more ships, right, from North American, European companies, cruise companies? Obviously, number one, they need to be profitable. Not only profitable, but because also need to be relatively more profitable, then we will have more ships deployed in this region than other region, right? I mean, this is a job the cruise company need to do, right? But the local government, each country, CRQ, and what you can do is create a good business and operational environment pro to the development in this region, right? Because if the cruise companies do not have a good high opinion of the CRQ clearance level, visa policy, they're going to put off, right? They're going to put off. Because in Europe, in North America, it is really a frictionless process, as I would show, right? So in this regard, cross-border constraints very, very important in restricting the growth in the region, right? The other factor is the ports and the destination, right? So this will impact the experience of the guests at the pier, and also at the destination. It's basically ship and the destination adding together is a cruise product, right? If you want to give people an amazing holiday, you need to have an amazing destination. You need to have amazing ships adding together. That's why each country, each city port plays such an important role, right? This is the focus we should have. I mean, my key message today is cruise companies, port authorities, custom, immigration, the municipal government, self-governing bodies, we need to focus on only one thing: guest experience. Make guest experience better, then they will create more economic contribution for the local economy, right? It will create more the profitability, high profitability for the cruise companies. Then the more ships will come, right? So this is the
cycle we should get into, right? So let me look at the cross-border constraint, the so-called issue of landing permit, or alternatively, we say the ship-designated visa-free policy, right? A bit of history. Back to the 2010, 2011, or even early of 2012, the cruise passengers from China and other countries get into Japan and South Korea. They need to apply for visa. So it's very inconvenient. We all know a cruise passenger and air passengers are different. Air passengers, they stay overnight. The cruise passenger is a transit. They will stay here for 10, 12 hours, right? So the risk is far less, right? I'm talking about illegal immigration. So starting from 2012 and 13, Japan has made the first innovation, policy innovation, after persistent lobbying from the cruise company. Right, I was involved in this process. So many meetings with immigrations, with Emirates, with the city government of Fukuoka, you know. After about 2 years lobbying, finally, Japanese government decide, Ministry of Justice, landing permit. It basically is kind of a ship-designated free visa, right? No visa is required, but they're subject to the arrival, clearance, the face check, fingerprinting, that sort of thing, right? Just like a visa holders. So this is a big boost to the growth of the cruise industry in the 10 years before COVID. Then South Korea followed, right? Also adopt. This is literally before all the cruises were canceled to South Korea. Back to the 2016-15, the Korean government, the Ministry of Justice, also offer similar the ship-designated policy. So but then we have the COVID. Then after COVID, initially Ministry of Justice stopped issuing the landing permit. The landing permit only applied to the travel agencies for group guests, right? The problem is the trend nowadays in the distribution market is a transitioning from group travelers to FITs. Local government, they welcome FITs, but the FIT guests, mainly sourced by international cruise companies, they need to travel group. They have to regroup them. And they cannot apply for this sort of permit independently. So this has become a big issue. So I think this, without going into too much detail into this, because this issue already got attention from MOF, Ministry of Justice, and the local government. I really hope, right, Incheon government, Busan government, and the port authorities of Incheon, Port Authority, Busan, you should really work together, push the MOF and MOJ to move towards a system like Japan, right? And we now have this sort of a ship-designated thing, but some threshold is unrealistic, right? We believe a Japanese system, as you adopt before 2017, would work, right? Next issue is about the arrival clearance. Even you have this sort of a landing permit, right? You need to go through immigration, and depending on how many booths you have, depending on the distance from the gangway to the gate of the port, right? So the clearance process could be the first impression guests have on this country. So if we compare to North American market, compared to Southeast, compared to Australia, we are underperformer, and we are significantly
a underperformer. Arrival clearance in North America, Europe, Singapore, Australia, 50 minutes. Right after you disembark from ship, 50 minutes, then you start your shore excursion, right? In these 3 countries, we need 2 to 2.5 hours, or even 3 hours. I think this is the bigger issue, right? In my view, in my way, this will put international companies off by deploying more ships into this region, because this is not something is workable, right? Okay, so my key message is a regional collaboration, right? We really need to focus on a key thing, right? And have a common vision, right? We need to have a more such a forum discussion to get aligned, right? So before I finish, and quickly about the Royal Caribbean Group, right? We are the largest cruise group stock listed in New York Exchange, right? The market capitalization is about close to 75 billion, which is larger than the combination of Carnival Group and the NCL Group, right? And we're no longer positioned cruise company as a cruise company. We're positioned as a vacation company. We want to turn the cruise as a vacation once a life into a lifetime vacation. So we're a vacation company. So we have 5 brands, right, in different sectors, from mainstream Royal Caribbean to the premium celebrity to the luxury sector Silver Sea. We also have 2 joint venture brands, 2E and the Haploid, right? So we have in total 63 ships. In Asia, we deploy in total 11 ships, either seasonally or full year round. What is the difference between Royal Caribbean and other cruise company? Why we call us as a vacation company, no longer a cruise ship company? Is we produce game-changing ships. We produce game-changer destination, private destination, well-known in Perfect Day, Coco Cay, Paradise Island Beach Club, and Cozumel, and also Mexico, and Royal Beach Club in South Pacific, in La Lapa. We just made an announcement. So that made us the best-known innovator in the industry. Thank you very much. 네, 대단히 감사합니다. 크루즈 산업의 흐름, 또 동북아시아 시장 그 가능성을 조망해 볼 수 있었던 시간이었고요. 아시아 크루즈 관광의 성장 잠재력까지 알 수 있었던 시간이었습니다. 귀한 인사이트 전해주신 회장님 고맙습니다. 네, 다음 주제 발표입니다. 아시아 고유의 국제 크루즈선을 통한 동북아 크루즈 관광 활성화를 주제로 마이클 고 스타드림 크루즈 회장님께서 발표 준비해 주셨습니다. 회장님 역시 지금 무대 위로 모셔보겠습니다. 네, 여러분 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. So good morning. I think firstly, we'd like to thank really the city government, the port authority, and especially to the organizing committee for organizing this forum for us to share some in that, I think in terms of the Asian cruise industry. So today, actually over here, I wanted actually to share pertaining to being an Asian cruise line, international Asian cruise line, how we established the cruise business and how we then further develop many port of call home port actually within Asia. So today, the subject I wanted to talk about is about harnessing cruise tourism in North Asia with Asian-owned international cruise line. So for us right now, under the Star Dream Cruises, we operate under Star Cruises and Dream Cruises.
And this is two iconic brands in Asia. And for Star Cruises, we have been running this name for over 30 years. So what is actually the promise of the ocean tourism? I think firstly, we talk about social economy driver. I think everybody know that cruise tourism contribute vastly into the economy. Despite the cruise ships that being a port of call, being between 10 to 12 hours, it is still a huge actually impact, contribution to the economy. I think more so when the cruise ship is actually home port, it even contribute more because I think you talk about a fuel supply, water supply, and many things more, job opportunity, career opportunities, and a lot more. Now, what then? It is actually the North Asia market. In fact, to us, we think that it is still a very untapped and it has enormous potential. And obviously, the COVID has created the chaos actually for the industry and the travel industry and many more. And what then is the post-pandemic? What then is actually pent up in terms of the demand in the North Asia market for the cruise business? Now, I want to share a few statistics actually being here. That this figure is actually produced by CLIA. You can see in 2019, pre-COVID, it actually has Asia contribute to almost close to 3 million cruise passenger. And what then is the situation? You can see that it was dropped down all the way into the lowest of 55,000 during the COVID outbreaks. But the positive things is you can see there is a strong rebound from 2023 to 2024. And from the statistics here that you can see that China has contributed to 60%, Japan 15%, Taiwan 13%, and Hong Kong 10%. Now, if you're looking at the Taiwan and Hong Kong number, which contribute to, you look at 13 and the 10%, it is due to, we had the home port ship in Hong Kong and Taiwan actually in year 2023 and 2024. And South Korea actually have a positive rebound since 2021. It actually have an increase by 13% and totaling about 55,000 passengers. Although this might not be a huge number, but at least we can see the light at the tunnel, and it is a very positive sign. Now, of course, what is the challenges? The challenges ahead is obviously, I think, relate into logistic, about visa, and as well as how many more ships is going to be deployed into the Asia, how profitable they are, and also about the cross-industry competition. Now, I just wanted to raise, if we have our industry friend, which is from the port immigration, I wanted you kind of like to, maybe in your mind to say, what happened if my immigration process or the custom process could be speed up by another hour? What is then the contribution in the economy impact? Imagine every cruise ship that go into the port, you basically have more than 2,000 to 5,000 passengers. If you give every passenger 1 hour more, what kind of economic impact to your city? So therefore, it is very important that for the various relevant departments that to be able to provide a very seamless and
speed service actually for passengers to spend more time in your country. Now, I wanted to use us, the Star Dream Cruises, as an example to demonstrate how we developed the Asian cruise industry and how we could continue to drive that. Now, as I mentioned, the Star Cruises brand has been over 30 years, and we're now running 3 ships. The Genting Dream, which is actually operating out of Singapore year-round, 365 days. We have the Star Navigator, which has been home port in Japan, in Taiwan now, cruising into Japan. I think for this year, we contribute to almost about 88 sailing actually in Taiwan. And for Star Voyages, we just actually have the home port actually in Hong Kong. I'll show you a video. Yeah. So are you ready? Now, I think the next slides I wanted to share with you is the deployment plan since about 2.5 years ago when we restart actually our cruise business. And you can see that I think in the last actually 2.5 years, we actually has called into 38 ports actually in Asia. So with the 38 ports that we call in Asia, in North Asia, we had home port in Taiwan, Taiwan being Kaohsiung and Keelung, and as well as Hong Kong. And if you can see that, I think in terms of the port of call that we go to Penghu, Kochi, Osaka, Kagoshima, Kumamoto, and many, many more that you could actually see from my PowerPoint. And you can see that how a cruise company could help to promote the country, the destination, and what kind of economy impacts that we bring into the country. Now, for Southeast Asia alone, we actually call into Laos, Boracay, Coron, Puerto Princesa, Vietnam, and so on. And we also home port in Ho Chi Minh City, we home port in Bangkok, and we home port in Malacca as well. And in addition, if you are talking about Phuket, Koh Samui, Penang, Redang, and including Medan, Bali, Surabaya. And this is how we could bring the Southeast Asia landscape actually into the map, the cruising map. And last but not least, actually into here, we were also in Middle East. We were home port in Dubai. We go to Savannah Island. We go to Doha. We go to Qasad. We go to Muscat. So the last 2.5 years, the post-COVID, which has been giving a very positive message to the consumer, cruising is the choice of your holiday. Now, I wanted to talk a little bit about what's the difference between the pre and the post-COVID about the consumer behavior. Now, firstly, we notice that there is a significant increase in the younger crowd of the travelers. Secondly, we also realize that many of the consumers prefer private space where they wanted to book
at least a balcony or a suite category of the cabin. And these are some very positive impact after the COVID for the cruise industry. Now, what is the cooperations and expansion in North Asia market, actually with the cruise line? Now, I think I single out a couple of areas. I think one is a port infrastructure development. If you're looking at the profile of the cruise customer, they are from actually a middle and the upper income. Those who decided to choose cruise as a holiday are likely to be seasoned travelers. They has been traveling a lot, and they choose cruise as one of the favorite options. So therefore, in terms of expectation, they want a seamless experience. And obviously, the port infrastructure, the comfort, the safety, is a very important element in the cruise operations. Secondly, visa custom harmonization. I think in many of the forums, the cruise lines always mentions about the visa issue. If you could provide a very seamless visa process, as a cruise line, we can bring you many international passengers. We could help to promote the fly cruise business, which will contribute vastly into your economy. Now, I want to cite one example for Japan. As you know from the PowerPoint that I presented, we had many calls into Japan this year, especially for our deployment in Hong Kong and in Taiwan. And I wanted to thank the Japanese authority for having the initiative that they have made it so much a seamless process that so long that if we call into example that 5 nights we go into 3 ports in Japan, I just need to do my face-to-face process on the first port. And the subsequent port, I don't have to do anything. Customer could have just walked through. And this is definitely have enhanced the customer experience. And obviously, this also helped Japan in contribute and let passengers to have more time on shore. And I think this is one good example how we think the authority could help cruise line in making this kind of arrangement. Now, when we run the cruise line for Star Cruises and Dream Cruises, what is the most important thing to us? I only say one word: experiences. Nothing more than experiences. The customer experiences is the most important. Therefore, in all our ship, when we have any of the home port, we localize. We do thematic. If my ship is in Vietnam, I will have higher percentage of the Vietnam-speaking crews actually on board the ship, and I bring in the local experience actually on board. Not that they don't want the international experience. I think the local experience gives them the comfort, and on top of it, we give them the international experience. And this is something is really very important. So localized thematic is something that we have been actually focused a lot in our operations. Now, what then is a strategic actually expansion with cruise line actually can do? What I think is that actually in here, I wanted to talk about, I think in terms of the growth actually for the home port and the destination. I think the first thing is if we want to expand our reach into the North Asia, as you can see right now that we basically combine of our 2 ships in North Asia. We in fact have more than about 150 core, I think for the next 6 months or so, actually over here. And if you look at the home port requirement that I mentioned earlier, we run 2 to 5 nights itinerary. And importantly,
For 5 nights, we can bring our guests to 3 different destinations, which most of the cruise line for 5 nights will take you to 2 destinations. Now, another thing that I wanted to talk about here is about double home port. You can see that in the last 6 months, we have been very actively doing the double home port. Take example, Singapore, Jakarta, Singapore, Bangkok, Singapore, Ho Chi Minh City, Singapore, Malaysia. The double home port obviously has an advantage in a way that to give customer an experience, and most importantly, beneficial into the home port country, where we allow our passenger to spend longer time and stay in the hotel and contribute into the local economy. And this is what the the government love it, and I think they have been very actively working with us actually on the double home port strategy. Now, I wanted to talk about customize and innovation. I say something earlier, localize. What do I mean localize? The localized aspect into the Southeast Asia, you relate into the halal certification. I think if you Google, you will see that this is a huge population in terms of halal passengers that would prefer a halal certified ship. And all our ships are halal certified. And this obviously gives a lot of comfort to the cruiser. And this is why they feel it very comfortable. They will come on board the ship. And the others, I think, I thought about the palace experience on board the ship, that we have bring in into the butler service, we have bring in into the private dining, private swimming pool, and when you go to the theater, there is specific seating for the guests who stay in our suite. Those are experiences that differentiate us with other travel products and cruise lines. So we continue to innovate, to customize and bring a new experience to our customer. And this leads back into what we always say, experiences of the consumer. Now, another thing is about digital transformation on the ongoing journey. I think today, people hate to queue. And I think digitalize is important. I think when you come on board the ship, where you could see the itinerary, your ship itinerary, you could see, you can pay your bill, you can do a lot of transaction into the digitalized. This is one important area that is geared towards into the consumer of today and tomorrow. So there's something that we also been investing actually in this aspect. Now, sustainable cruise tourism, it is something that we also has been working very vastly. I just wanted to just mention a couple of points actually into here. Take example, our crew caring and educating. The upgrading of skill of the crew is important, that how would we able them to be able to service the customer better? How would we then continue to provide educating programs to the crew for them to be continue to be upgraded? Now, of course, another thing is our environment, right? About the sea is our home. How we then protect the ocean? You know, I think in terms of the technology part, I think we have been doing that to make sure that we protect our ocean. And another important part is, I think we're talking about the shore excursion. How do we then ensure that the destinations that we go to, we don't overcrowd the destination? And how do we then help the local community? How do we then contribute and work with them very closely to help them to improve their life? So this is also being a responsible cruise line. It's also been something that we've been working
a lot actually with the local community and the authority. Now, I summarize the last actually with that is collaborations among stakeholders really essential in unlocking actually the North Asia with a lot actually a full potential of the ocean tourism. Of course, I'm not going into the all aspect of it, but you can see that there is a vast area that will be able to work with you to steer the Asian cruise industry. With that, I thank you all. Yeah, thank you. 네, 역시 이번 발표도 정말 도움이 많이 되었습니다. 동북아 크루즈 산업을 위한 지역 중심 전략의 중요성 그리고 또 여러 가지 협력 가능성까지 잘 짚어주셨는데요. 마이클 고 스타드림 크루즈 회장님의 발표 함께 하셨습니다. 해양 관광 세션 지금 여러분 함께하고 계시는데요. 다음 발표 이어가기 전에 저희는 짧은 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 지금부터 약 5분 정도 잠시 한숨 돌리시고요. 다음 발표 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.
네, 여러분 모두 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 발표 세션 재개하도록 하겠습니다. 네, 아직 입구에 계신 분들께서는 이제 모두 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 저희가 2분 안에 바로 세션 시작합니다. 착석을 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 여러분 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 세션 재개하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 제6회 인천국제해양포럼 해안관광 세션 재개하도록 하겠습니다. 이번 세션 총 4분의 연사가 발표 준비해 주셨고요. 이번에는 3번째 연사를 소개할 시간입니다. 자, 이번에는 히로히토 이토 센트럴 컨설턴트 크루즈 연구소 소장님께서 발표를 준비해 주셨는데요. 일본 크루즈 시장에 대해서 알아볼 수 있는 아주 절호의 기회입니다. 일본 크루즈 시장 전망과 동북아 크루즈 산업의 확장 전략이라는 주제로 발표 듣도록 하겠습니다. 자, 그럼 바로 소장님 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 네, 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Hi, good morning, everyone. So I would like to congratulate the Incheon International Ocean Forum 2025. Thank you for giving me this great opportunity. Today's topic is about outlook for the Japanese cruise market and expansion strategy for Northeast Asian cruise industry. So let's get started. So let me introduce myself briefly. My name is Hirohito Ito. I am director of the cruise laboratory of the Central Consultant. And I have been developing the cruise industry in Japan, collaborate with the Japanese government and the port. And my specialties are the cruise strategy, and market demand forecast, and economic effect by the input-output analysis and the usage of AI. So suddenly, I have a question for you all. What is this? What is this? Cloud? Cloud in the sky, very good. Spider webs in the tree, a good idea. So this is my strategy for expanding the cruise industry in Northeast Asia. I will show you later. Stay tuned.
Okay, here is the agenda. I have 3 topics. First of all, cruise market overview. Second is supply stimulate cruise demand in Japan. Third, strategy for Northeast Asian cruise industry. So this slide shows the global cruise passenger number is very strong for 40 years, and a clear forecast of 42 million cruise passengers in 2028. That means the cruise industry is a growing industry. So this graph shows the ship order. The cruise lines invest in the new ship aggressively. So in particular, ultra-large cruise ship, over 200,000 gross tonnage, too big. So big, and the ultra-large cruise ship will deploy the one after another. So this slide compare the cruise demand by region of the world and before and after COVID-19. So North America and South America and Europe has already recovered in 2024, but the Asia, Oceania, has not recovered. So this slide compare the cruise demand with the passenger number by region in Asia. Before and after pandemic, Southeast Asia and South Asia already recovered in 2023. However, Northeast Asia has not recovered. So, to change my topic, I wanted to explain about Japanese cruise market. So, the graph on the left is the Japanese cruise population, and the graph of the right in the inbound cruise passenger in Japan. So 62% and 66.8%. Japan's cruise market is gradually recovering. So this slide, number of ports of calls in the left slide. The graph on the right, number of ports where foreign cruise ship call. The graph on the left almost recovered, and the graph on the right fully recovered already. So next topic is supply stimulate cruise demand in Japan. So this slide written by myself, in my opinion. So supply first, demand later, a concept of the Japanese cruise market stimulate. So port and cruise line work together to invest and develop the port and the terminal. So after that, the new cruise terminal open, and after that, increase in the cruise ship call and invest in new cruise ship by Japanese cruise line. This is spiral of growth. And this create the cruise industrial chain in Japan. So this policy by Japanese government, international passenger ship have the cruise line first invest in the terminal and construct the terminal. In return, port give the berth right, usage of the berthing right to cruise lines. So until now, there are 9 international cruise hub ports in Japan. So the other initiatives of the Japanese government are the 2. The system policy on left slide.
and the improvement of passenger facility supported by the Japanese government. For example, and the renovation of the warehouse and the parking lot and the boarding bridge supported by the government. So the slide of the right for the PR marketing, for example, the Seatrade Global, etc. So as a result, there are 14 new cruise terminals have opened in 2018. So the west side of Japan, the Otaru and Hakodate, and the southern Japan and Kyushu, Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima already opened. The Tokyo International Cruise Terminal opened in 2020. So due to this open, so the Port of Tokyo have a lot of accept cruise ship have been twice as many years before the COVID-19. It's great successful. And more cruise ship calling at the Japan port. So this slide showed that the cruise passenger capacity are forecast by Japanese cruise lines. So cruise passenger capacity to be more than 5 times that of the 2023 by 2029. So let me explain this figure in more detail. The first of all is existing cruise line, Japanese cruise line. NYK, Mitsui, invest in the new ship and purchasing second-hand cruise ship. In addition, Ryobi and Oriental Land, Tokyo Disneyland operator, invest entry into the cruise industry as a newcomer. So, third, strategy for Northeast Asian cruise industry. So, I think that the important keyword for the strategy, itineraries, not destinations. It's a very important topic and a keyword because cruise product is not produced at a single port. So several ports are necessary to create a good itinerary. At the beginning of my presentation, what is this? My answer is cruise port network. So the figure of the right, the circle in this network represent a port. And the lines in this network is the cruise ship tracks. Size of the circle is the number of port of call. Shanghai is the largest cruise port. Hakata, Nagasaki, Naha, Busan, also so big, and Kilo as well, Hong Kong as well. So same color of the circle means same community. Same community means a strong connection by the cruise ship. It's a network analysis. Let me explain the more detail. These ways of the research. 4 cruise port community appeared in Northeast Asian cruise market. So target ship and international ocean cruise ships, except for the river cruise and the domestic cruise, data, ship movement AIS data. So region in North Asia and the period for 2 years, the May 23 and April 2025. So 3 points to consider when we are formulating the specific strategy. I think that first of all,
Cruise itinerary is a network. Network consists of the several ports. Second, location. Location creates strong connection between the nearby ports. Lastly, international linkage. So cruise products are developed through the international linkage. So this figure on the right, the color is the same country. Color of the circle is the same country. For example, the Singapore community, so Shanghai and Tianjin in China, and Hakata, Nagasaki, Japan, Jeju, Incheon, Korea. So international linkage set to the same community. So which port should collaborate with each other? For community, first community, the China, Japan, Korea community, in Shanghai, Hakata, Nagasaki, Jeju, etc. Second community is Japan community, Tokyo Bay and Osaka Bay and Shikoku, Kyushu, Seto Inland Sea. Third community, Korean Japan community, Busan and Sakai Minato, Kanazawa, Hakodate. Last community of Taiwan, Japan, Hong Kong. Naha, Kirun, Ishigaki, Hong Kong. It's the same community. So each community should create the original strategy to collaborate with each other. So final slide. For strategy for each community. First of all, port development and operation. For example, standardization of the ship size and speeding up the CIQ procedure and OPS on shore, power supply, etc. Second, tourism destination management operation, cooperation. For example, so developing the experimental tourist and festival and big event and avoiding over-tourism with collaborate. It's a theme. Third, big data analysis of the usage of the AI are very important. In particular, passenger flow by GPS and ship movement by AIS data and the needs of the tourist, usage of the SNS and large language model. It's very efficient and generative AI and object detection. So out of two exists already. Lastly, port sales and marketing. So for example, the hosting the large event, cooperate with that, and sea trial cruise, etc. So, and in addition, academic collaborations are important. Let's make history together in the North East Asian cruise industry. Thank you for your attention. 네, 소장님 발표 잘 들었습니다. 글로벌 해양 관광 강국 중 하나죠. 일본의 이 전략적 접근을 통해서 동북아 크루즈 산업의 미래 가능성 또 방향성도 함께 살펴볼 수 있었습니다. 특히 오늘 발표 우리나라 이 해양 관광 산업의 발전에도 좋은 본보기 또 통찰을 준 게 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 말씀 고맙습니다.
자, 해양 관광 세션의 이제 마지막 발표자를 소개할 시간입니다. 이 세션의 대미를 장식할 마지막 주제 발표는 본 포럼의 주관사이시기도 하죠. 인천 항만공사 강여진 여객사업실 실장님께서 준비를 해주셨는데요. 한국 크루즈 목적지의 다양한 역할 확대, 인천항 플라이 크루즈 모항 모델을 주제로 발표 듣도록 하겠습니다. 네, 실장님 바로 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주세요. 안녕하십니까. 인천항만공사 여객사업실장 강효진입니다. 우선 귀한 시간 내주시고 참석해 주셔서 다시 한번 감사드리고요. 끝까지 자리에서 관심 가져주셔서 감사드립니다. 사실 크루즈 전용 시설이 없었던 15년 전에 크루즈 선 입출항 지원을 하고 마케팅 활동을 했던 게 정말 엊그제 같은데요. 지금 크루즈 전용 시설을 가지고 그리고 인천항 플라이 크루즈 모델을 지금 인천국제해양 포럼에서 여러분들께 소개를 해드린다는 자체가 굉장히 감회가 새롭고 영광입니다. 저는 오늘 인천항의 현황과 플라잉 크루즈 모델을 가지고 한국 기항지의 역할 다변화와 그리고 이 역할 다변에 대한 고민을 이 자리에서 여러분들과 함께 좀 논의하고자 합니다. 그럼 오늘 주제인 Advancing Diverse Roles of Korean Cruise Destination 인천 포트 플라잉 크루즈 홈포트 모델에 대해서 프레젠테이션 시작하겠습니다. 최근 들어서 인천항 플라잉 크루즈, 모항 이런 얘기들 많이 들으셨을 것 같습니다. 그러면 왜 인천항이어야 될까요? 먼저 홈포트 그리고 플라잉 크루즈에 대해서 조금 설명을 드리려고 합니다. 사실 두 모델 모두 그 크루즈 여행을 시작하거나 끝내거나 하는 부분에 대해서는 사실 동일합니다. 그리고 승객들의 승하선이 발생하고요. 그리고 선박 같은 경우에는 선용품 공급이라든지 그런 부분들이 진행이 됩니다. 그런 부분들은 동일하지만 홈포트 플라잉 크루즈의 가장 큰 차이점은 플라잉 크루즈는 항공 부분을 이용한다는 부분이 가장 다른 부분이라고 할 수 있습니다. 플라잉 크루즈는 크루즈 여행을 하기 위해서 항공으로 크루즈 터미널이 있는 도시로 입출국한다는 부분이 특징인데요. 그렇다 보니까 항만만 중요한 게 아니라 항만과 공항 간의 연계성 그리고 항만과 공항과의 운영 수준이 함께 중요한 요소로 고려되고 있습니다. 그래서 실제로 인천항을 이용하는 플라잉 크루즈의 여객들의 구성을 보면 절반 이상이 미주 승객들이고요. 다음이 유럽 승객, 그 다음이 아시아 여객들로 구성이 되어 있습니다. 인천항 플라잉 크루즈의 성장세인데요. 저희가 2023년에 두 항차로 시작을 했습니다. 시범 운영으로 시작을 했고요. 지금 25년에는 15번 운영 중에 있습니다. 그러면 인천항이 왜 플라잉 크루즈의 강점을 가지고 있는지 요소별로 말씀을 드리겠습니다. 일단 인천항과 공항은 굉장히 가깝습니다. 30분이면 저희 크루즈 터미널에서 공항까지 도착이 가능하고요. 그리고 그 외에도 김포국제공항 그리고 KTX역이 있는 기차역까지도 잘 정비가 되어 있습니다. 사실 이런 부분이 플라잉 크루즈의 핵심적인 요소인데요. 공항과 항만이 1시간 이내, 특히 30분 정도로 가까운 케이스는 아시아 전체를 보더라도 그렇게 많지 않습니다. 우리나라의 인천항, 그리고 요코하마, 기릉, 상하이, 홍콩, 싱가포르 이 정도로 정말 찾기 힘든 케이스여서 굉장히 좋은 환경을 가지고 있습니다. 특히 인천국제공항은 굉장히 높은 수준의 항공 연계성을 가지고 있는데요. 이런 부분들이 미주, 유럽 다양한 국가에서부터 인천항으로 크루즈를 이용할 수 있도록 연결해주는 중요한 역할을 하고 있습니다. 두 번째 요소입니다. 인천항은 여기 지도에서도 보시다시피 이 동북아시아의 중앙에 위치해 있습니다. 그래서 게이트웨이 투 아시아, 게이트웨이 투 코리아라고 제가 지금 표시를 했는데요. 국가상으로도 중국과 타이완 그리고 일본까지 연계가 굉장히 쉽고 그리고 인천항을 통해서 다양한 아이티너리를 구성할 수 있습니다. 그리고 한국을 찾고자 하는 관광객분들이 가장 선호하는 지역, 서울 수도권 지역에 가기 위해서는 게이트웨이인 인천항을 반드시 거치셔야 되는 부분도 있습니다.
그리고 세 번째입니다. 아까 저희 진한리우 회장님께서도 말씀을 주셨지만 사실 아시아 지역은 굉장히 큰 마켓이고요. 특히 잠재 수요에 대한 부분이 계속 주목을 받고 있습니다. 3시간 이내에 인천을 기준으로 3시간 이내에 항공시간 기준으로 봐주시면 거의 2억 명의 인구가 위치해 있고요. 그리고 우리나라 그리고 서울은 아시아에서 각광받는 관광지로 계속 부상하고 있습니다. 그리고 인천 같은 경우는 결국에는 우리나라의 여객들도 아웃바운드 크루즈 여객으로 많이 좀 발굴이 돼야 될 텐데요. 그런 면에서는 가장 많은 인구가 위치해 있는 서울 수도권의 관문항인 인천항이 큰 이점이 있습니다. 그럼 인천 플라잉 크루즈 네 번째 강점에 대해서 좀 말씀을 드릴까 하는데요. 저희 인천 크루즈 팀 말씀드리고 싶습니다. 인천 팀 제가 크루즈 팀 인천이라고 좀 표기를 했는데요. 저희 원팀으로 마케팅을 하고 있습니다. 인천 항만공사 그리고 인천광역시, 인천관광공사까지 저희가 항상 공동 마케팅을 추진을 하고 있습니다. 잘 아시는 대로 크루즈 선사에 대한 마케팅 부분뿐만이 아니라 크루즈 활성화 정책이라든지 관광 매력도에 대한 부분까지 함께 크루즈 선사 대상으로 어필이 되어야 되기 때문에 저희 세 개 기관이 한 몸처럼 유기적으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 그리고 오퍼레이션 부분인데요. 원팀 오퍼레이션이라고 표기했습니다만 저희 해양수산부 그리고 법무부 세관 검역소처럼 CIQ 기관들 그리고 저희 선박 대리점 여행사까지 그리고 크루즈 선사분들까지 저희가 긴밀하게 운영 부분에 대해서 항상 소통하고 있고요. 그리고 개선점에 대해서 항상 좀 더 나은 서비스를 제공하기 위해서 함께 움직이고 있습니다. 그리고 가장 중요한 부분이라고 제가 말씀드리고 싶은데요. 사실 크루즈 선사들은 같은 서비스를 요청하는 곳은 없습니다. 모두 다 특별한 서비스를 받기를 원하고 그리고 선사별로 선사 특징에 맞춘 서비스를 제공을 받기를 원합니다. 그래서 테일러드 서비스 솔루션이라고 제가 지금 표기를 했는데요. 일반 기항인지 모항인지 아니면 플라이 앤 크루즈 기항 형태인지에 따라서도 요청 사항이 다르고요. 그리고 브랜드에 따라서 그리고 클래스에 따라서 승객의 특징에 따라서도 모두 다른 서비스, 항만 서비스를 요청을 합니다. 그런 부분에 있어서는 저희가 입항 전에 정말 수도 없이 많은 미팅을 하고요. 그리고 사전 준비를 정말 열심히 합니다. 그리고 각 기항 이후에는 그 부분에 대해서 리뷰를 하고 그리고 선사로부터 그리고 이용했던 여객들로부터 피드백을 받아서 개선 노력을 하고 있습니다. 그래서 저희의 가장 큰 강점 중에 하나가 크루즈 팀 인천이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다음은 저희 인천 크루즈 터미널에 대한 소개를 좀 드리고 싶은데요. 사실 멀리서 인천까지 오시고 또 여기 포럼장에서 사실 15분 정도의 거리에 저희 크루즈 터미널이 위치해 있습니다. 그래서 여기 계신 모든 분들을 실제로 저희 크루즈 터미널에 모시고 실제로 좀 보여드리면서 설명을 디테일하게 해드리고 싶은 마음인데요. 그럴 수가 없어서 대신 40초 정도의 짧은 동영상으로 크루즈 터미널을 소개할까 합니다. 영상 보시겠습니다. 짧은 영상이었지만 잠깐이나마 크루즈 터미널을 둘러보시는 시간이었으면 좋겠습니다. 이 이후에 조만간 저희 인천항 크루즈 터미널을 직접 방문해 주셨으면 하고요. 그리고 여러분들이 인천항을 통해서 크루즈를 직접 승선하실 때 제가 현장에서 환송해 드릴 수 있는 기회가 곧 오기를 희망하겠습니다. 이어서 시설에 대한 얘기를 조금 더 드리겠습니다. 인천항 크루즈 터미널 사진과 도면이고요. 19년도에 완공한 최신식 시설을 갖추고 있습니다. 최대 저희가 22만 5천 톤까지 크루즈선 접안이 가능하고 그리고 전용
터미널을 보유하고 있습니다. 그리고 잘 아시는 대로 인천항은 조차가 크기 때문에 조차에 따라서 자동으로 높이 조절이 되는 갱웨이도 저희가 운영하고 있습니다. 최대 2척의 선박이 동시 접안 가능합니다. 지금 이 사진들은 실제 인천항을 찾아준 크루즈선들의 일부입니다. 보시면 아시겠지만 사이즈도 다양하고 그리고 브랜드 선사들도 굉장히 다양한 걸 보실 수 있습니다. 그래서 저희가 넓은 스펙트럼으로 크루즈 선에 대한 서비스를 진행을 하고 있고요. 좀 더 살펴보면 모항을 주로 운영하는 선박 같은 경우는 노르웨이지안 주어를 포함해서 7만 톤에서 9만 톤급 크루즈선이 가장 많습니다. 그리고 실버뮤즈 그리고 세븐시즈 익스플로러 같은 럭셔리 크루즈들도 매년 인천항을 찾고 있고 만족도가 높습니다. 다음은 아이티너리에 대한 얘기를 좀 해볼까 합니다. 인천항을 통해서 어떤 항로 구상이 가능한지 그리고 어떤 상품을 만들어낼 수 있는지 그리고 어떻게 우리나라 기항지들의 활용도를 다양하게 가져갈 수 있는지를 함께 살펴봐 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 트렌드라고 좀 붙여봤는데요. 실제 인천항에 기항하고 있는 크루즈 상품들 그리고 항로들 사례를 가지고 설명을 좀 드리려고 합니다. 왼쪽 같은 경우는 지금 12일짜리 베스트 오브 재팬이라는 상품인데요. 이게 제가 초반에 말씀드렸던 모항과 플라잉 크루즈의 약간 다른 부분이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 왼쪽에 있는 부분은 요코하마에서 시작해서 다시 요코하마로 돌아오는 루프 형태, 라운드 트립 형태의 모항 서비스입니다. 그리고 오른쪽에 비교해서 봐주시면 오른쪽은 요코하마에서 출발해서 일본의 여러 기항지를 거친 다음에 부산을 거쳐서 인천에 도착하는 12일짜리 상품입니다. 둘 다 셀러브리티 크루즈에서 운영하고 있는 실제 상품이고요. 그리고 오른쪽 같은 경우는 지금 더블 포트 아까 저희 마이클 고 회장님께서 말씀 주셨던 2개의 모항을 가지고 운영을 하게 되는 형태입니다. 보통 원웨이 트립이고 그리고 더블 홈포트라고 저희가 얘기하는데요. 이런 부분 때문에 저희 인천항에 더 기항의 기회가 있다라고 저희는 보고 인천항은 더블 홈포트 전략을 베이스로 해서 좀 더 많은 항차들을 유치하기 위해서 노력하고 있습니다. 다음 사례들을 보면서 조금 더 설명을 드릴게요. 지금 이 항차 같은 경우는 도쿄에서 출발해서 인천에서 출발해서 도쿄로 향하는 10일 기간의 크루즈 항로입니다. 아까는 부산과의 연계가 있었는데요. 이번 이 상품 같은 경우는 인천에서 출발해서 제주를 경유해서 여러 기항지, 일본에 있는 여러 기항지들을 거쳐가는 항로입니다. 이 부분도 노르웨이지안 크루즈에서 실제 올해 9월에 운영하고 있는 상품입니다. 이 부분을 보시면 이 선사들이 모두 다 지금 3월부터 11월까지 상시로 일본을 중심으로 해서 동북아 지역에 선대를 배치해서 운영을 하고 있고요. 그리고 가장 전 세계적으로 인기가 있는 지역인 일본 그리고 일본의 여러 기항지들을 중심으로 해서 인천과 그리고 요코하마를 더블 홈포트로 두 축으로 세워놓고 중간에 기항지들을 바꿔가면서 상품을 다양화하는 경향을 보이고 있습니다. 다음 사례입니다. 이 부분은 지금 여수를 연계한 부분인데요. 인천에서 출발해서 요코하마 도착의 상품입니다. 11일 기간으로 운항이 되고 있고요. 보셨던 대로 사실 인천이 그냥 생각했을 때는 북중국과의 연계만 가능하지 않을까라고 생각할 수 있지만 사실은 여수, 제주, 부산 우리나라 다른 기항지들과 연계를 통해서 일본의 여러 기항지까지 연결이 되는 다양한 항로로 실제 운영이 되고 있습니다. 그리고 이 모항 같은 경우는 고부가가치로 많이 알려져 있는데요. 그 중에서 대표적인 부분이 크루즈를 승선하기 전에 사전 투어 그리고 크루즈 여행을 끝난 다음에 하선한 다음에 포스 투어를 진행하는 부분이 가장 대표적인 파트일 겁니다. 이 부분은 사실 이 크루즈의 전체 일정은 11일입니다. 11일인데 크루즈 승선 전에 4일 먼저 인천에 도착해서 4일 동안 사전 투어를 진행한 다음에 승선하는 상품으로 선사해서 판매하는
하고 있는 부분입니다. 이렇게 되면 선사 같은 경우는 좀 더 다양한 상품 구성이 가능하고 그리고 좀 더 추가적인 그 사전 투어를 포함한 상품을 판매를 하면서 좀 더 많은 이 베네핏을 가져갈 수 있고요. 그리고 승객 같은 경우도 그냥 크루즈 일정 11일짜리 상품을 구매할지 아니면 사전 투어가 포함되어 있는 상품을 구매할지 좀 더 초이스가 늘어나는 부분이 있기 때문에 양쪽 모두 혜택이 있다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 마찬가지로 인천 지역을 보더라도요. 관광객들이 머무르는 시간이 좀 더 길어지고 그리고 여러 가지 면에서 경제적으로 지출하는 부분, 아까 말씀 주셨던 호텔이라든지 그리고 그라운드 트랜스포테이션 부분에서 기타 여러 가지 관광적인 부가가치가 발생할 수 있는 부분을 기대하겠습니다. 그리고 일본 중심으로 지금 항로를 주로 말씀드렸는데요. 이 외에 다른 모델들도 좀 가져왔습니다. 왼편에 있는 건 오세아니아 크루즈에서 운영하고 있는 상품이고요. 이 부분은 저희가 그 코비드 팬데믹 이전에 주로 연계가 됐었던 북중국과의 연계가 포함되어 있는 상품입니다. 인천에서 출발해서 부산을 거쳐서 일본의 기항지를 들렀다가 다시 제주를 거쳐서 북중국으로 올라온 다음에 상해에서 일정이 마무리되는 상품인데요. 보시는 대로 전통적인 한국, 일본, 중국을 연계한 크루즈 상품이 되겠습니다. 여전히 월드 크루즈를 운영하고 있는 럭셔리 크루즈 선사들이 특히 다양한 아이티너리를 시도를 하고 있습니다. 오른쪽은 아자마라 크루즈에서 진행을 하는 항로인데요. 보시면 인천에서 똑같이 출발을 하지만 북중국 대련 그리고 천진을 먼저 거친 다음에 상해로 내려가서 기릉, 홍콩까지 내려가는 항로입니다. 그래서 지리적인 위치로 봤을 때 그리고 인천항 모항으로서의 기능을 고려했을 때 한국, 중국 그리고 일본, 대만, 홍콩까지 연계가 되는 항로로 다양하게 인천항이 활용이 되고 있습니다. 그러면 인천항은 사실 이제 막 플라잉 크루즈 사업을 시작한 거나 마찬가지인데요. 그러면 동북아시아에서 플라잉 크루즈 허브로 좀 도약하기 위해서는 어떤 부분을 저희가 좀 더 노력해야 될지 고민해 봤습니다. 먼저 저희가 항만과 공항의 인프라는 훌륭하지만 그래도 좀 더 연계성을 발전시켜야 되는 부분이 있습니다. 예를 들어서 크루즈에 대한 체크인과 공항 비행편에 대한 체크인을 통합해서 할 수 있다든지 그리고 항만과 공항 간의 셔틀 서비스를 확대한다든지 그리고 러기지 트랜스퍼 시스템을 구축을 해서 공항에 도착하자마자 내 수화물이 자동으로 크루즈 터미널까지 이송이 된다든지 이런 부분은 앞으로 개선을 해야 될 부분이라고 생각합니다. 그리고 저희 크루즈 터미널 시설이라든지 서비스 부분도 조금 더 고민해봤습니다. 사실 아까 이제 크루즈 선사 회장님들께서 말씀 주셨던 대로 저희 CIQ 서비스나 속도에 대한 고민은 여전히 진행 중인데요. 저는 현장에 있다 보니까 저희 CIQ 기관의 담당 저희 하시는 분들이 얼마나 고생하시는지도 사실은 보고 있습니다. 그 부분은 인력에 대한 부족도 있고요. 그리고 여러 가지 기술 기반의 디바이스가 부족해서 생기는 부분도 있습니다. 그래서 이런 부분들이 크루즈 팀으로 잘 정비가 돼서 개선이 되었으면 하는 바람이고요. 그리고 인천항을 포함해서 국내에 있는 기항지들은 모두 크루즈 터미널이 24시간 운영이 아직은 안 되고 있습니다. 그래서 오버나잇 크루즈라든지 플라잉 크루즈 같은 경우는 좀 더 터미널 운영 시간을 연장해 달라라는 요청이 이어지고 있고요. 해당 부분에 대해서 개선이 필요하고 저희도 고민하고 있습니다. 그리고 이 외에도 크루즈 터미널이 저희가 설계될 때부터 모항 사업을 타깃으로 해서 마련한 시설이 아니라서 사실은 이 부분에 대해서 익스펜션 좀 확장이라든지 좀 더 크루즈 터미널에 대한 효용 부분을 고민을 해야 될 필요가 있습니다. 수화물 처리장이나 승객들이 대기하는 장소들을 좀 더 확장해야 될 필요가 있고요. 이 외에도 저희 인천광역시와 협업해서 대중교통 부분이라든지 셔틀 확대라는 부분도 저희가 계속 개선을 위해서 노력하고 있습니다. 그리고 저희 지금 항비 감면을 중심으로 해서 인센티브를 선사 측에 제공을 하고 있는데요. 이 부분도 지금이라면 조금 더 업그레이드를 하기 위해서 리뷰를 해야 되지 않을까 해서
가져와 봤습니다. 현재는 30%, 50%의 항비를 감면을 하고 있습니다. 특히 인천 같은 경우는 1박 2일 크루즈 그리고 모항 크루즈 턴어라운드가 70% 이상 차지하고 있기 때문에 이미 70% 이상의 크루즈 선사가 그리고 크루즈 항차가 50%의 항비를 감면받고 있습니다. 이 부분은 해양수산부에서 가이드라인을 주시고 리드를 해주고 계시는데요. 사실은 지금이라면 인천을 포함해서 우리나라에서 2개 이상의 기항지를 터치한다든지 아니면 각 항만별로 특화된 전략에 맞춰서 인센티브를 달리한다든지 또는 올해 내년 2개년, 3개년치의 턴어라운드 모항 스케줄을 개런티할 경우에 인센티브를 준다든지 각 항만별로 정말 유치에 효과가 있는 형태의 인센티브를 좀 더 고민해 보면 어떨까 합니다. 마지막입니다. 마케팅 프로모션 부분입니다. 각 항만별로 7대 기항지가 선정이 되어 있고요. 우리나라 7대 기항지는 각 항만이 가지고 있는 특장점을 살려서 크루즈 활성화를 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 인천도 마찬가지고요. 지금도 해양수산부 주도로 많은 활동을 하고 있지만 각 항만에 특화된 부분을 더 강조해서 크루즈 마케팅을 진행을 하면 좋지 않을까 하고요. 그리고 어쨌든 크루즈는 굉장히 복합적인 산업입니다. 이 항만공사만 잘해서 되는 건 아니고 그리고 어느 한 기관만 잘해서 되는 건 아니라 그 어느 부분보다 조인트 마케팅이 중요한 파트입니다. 그래서 각 기관별로 좀 더 협력을 강화해서 효과적으로 마케팅을 할 수 있는 방법을 고민해 보는 게 좋지 않을까라고 생각합니다. 좀 빠르게 설명을 드렸습니다만 저희 인천항은 정말 기존의 팬데믹 이전에 단순 기항에서 한 단계 더 업그레이드 하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 그중에 플라이 앤 크루즈 사업을 통해서 저희가 한 단계 더 도약을 하기 위해서 노력을 하고 있고요. 그런 부분에서 아직 부족한 점이 많지만 따뜻한 시선과 응원을 계속 보내주신다면 저희가 우리나라 크루즈 기항 확대뿐만이 아니라 동북아 크루즈 활성화 부분에도 기여할 수 있는 부분이 있다고 생각합니다. 많이 응원해 주시고 그리고 많은 협력을 계속 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 박수 부탁드립니다. 인천 항만공사 많은 협력 응원 부탁드리겠습니다. 우리나라 해양 관광 산업의 발전을 위한 인천 항만공사의 의지와 열정을 확인할 수 있었던 시간이었습니다. 네, 해양 관광 세션 총 4분의 발표자 함께 하셨고요. 저희 짧게 5분 정도 휴식 시간을 갖고 마지막 종합 토론의 시간으로 이어가겠습니다. 11시 40분에 다시 시작하겠습니다. 고맙습니다.
네, 여러분 모두 착석을 부탁드리겠습니다. 해안 관광 세션 이제 종합 토론회 시간으로 이어가도록 하겠습니다. 네, 여러분 모두 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 종합 토론 시간 시작하겠습니다. 네, 여러분 잘 쉬었다 오셨죠? 제6회 인천국제해양포럼 마지막 세션 바로 해안 관광 세션입니다. 이제 종합 토론 바로 시작하도록 하겠습니다. 앞서 발표해 주신 네 분의 연사분들 무대 위로 모시도록 하겠습니다. 그리고 종합 토론은 사단법인 한국국제크루즈연구원 임복순 원장님께서 좌장으로 이끌어 주시겠습니다. 좌장님을 비롯한 연사분들 저희 안내에 따라 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 여러분 박수로 환영해 주십시오. 해양의 미래 성장 동력, 동북아 크루즈 시장의 협력과 확장을 주제로 이번 시간 해양자원의 관광 산업화, 또 해양 레저 활성화, 지역 경제와의 연결 방안에 대한 논의가 이어졌는데요. 이제 발표해 주신 연사분들과 또 여러분과 또 함께 소통할 수 있는 시간이기도 하고요. 더 많은 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 모두 자리해 주셨습니다. 자, 이제 임복순 원장님께 마이크를 넘겨서 진행을 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 제6회 인천국제해양포럼 네 번째 세션 해양관광 종합토론 좌장을 맡은 사단법인 한국국제크루즈연구원 원장 임복순입니다. 지난해에 이어서 올해도 포럼과 다시 한번 함께할 수 있는데요. 매우 영광으로 생각합니다. 통찰력 있는 주제로 발표를 진행해 주신 로얄 캐리비언 아시아 회장님, 마이클 고 스타드림 크루즈 회장님, 이토 센트럴 컨설트 크루즈 연구소 소장님, 그리고 인천 항만공사 강여진 여객사업실 실장님께 감사의 말씀 드립니다. 바다를 활용한 크루즈 관광은 전 세계 관광 산업의 핵심 축으로 대표적인 고부가 가치 산업입니다. 무엇보다도 선박 건조, 항만 운영, 관광, 문화, 식음료 등 다양한 산업과 연계할 수 있기 때문에 경제적 파급 효과가 큰 산업입니다. 동북아 크루즈 산업에서 모항지든 기항지든 산업의 지속 성장 가능성의 확장과 브랜드화된 누구나 인정하는 항로 상품을 구성하는 데 있어 무엇보다도 최우선적으로 선행되어야 하고 대응해야 하는지 협력해야 하는지 짚어볼 시점이 되었다고 생각합니다. 시장의 핵심적인 변화 양상과 니즈를 어떻게 실현하고 있는지 또 실현할지 등에 함께 고민하는 귀중한 시간이 되었으면 합니다. 해양의 미래 성장 동력, 동북아 협력을 통한 크루즈 산업의 확장이라는 주제로 해양 자원의 관광 산업화, 해양 레저 활성화, 지역 경제와의 연계 방안 등에 대한 심도 있는 논의를 진행해 보고자 합니다. 특별히 인천을 비롯한 부산과 제주 등은 동북아 크루즈 허브 항만으로 크루즈 항로의 중심축 역할을 실현하고 싶은 측면에서 더욱 귀중한 시간이라고 생각합니다. 청중분들께서도 관심을 갖고 토론에 참여해 주셨으면 합니다. 그럼 지금부터 본격적인 토론을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 옆에 계신 지안류 회장님께 질문을 먼저 드리겠습니다. 앞서 발표하실 때 공동 비전을 가지고 협력을 강화해야 한다는 말씀 주셨는데 매우 인상적이었습니다. 회장님께서는 아시아 크루즈 성장과 함께 하신 굉장히 대표적인 인물이신데 현 시점에서 아시아 크루즈 시장을 어떻게 보고 계시고 또 특히 동북아 크루즈 산업의 중장기적 성장을 도모하고 확장하기 위해서는 최우선적으로 고려되고 시행돼야 할 부분이 있다면 어떤 점이 있는지 말씀 부탁드립니다. 그리고 시간이 짧은 관계로 두 번째 질문도 같이 드려보겠습니다.
사실 동북아 크루즈 시장은 빠른 성장에도 불구하고 짧은 역사로 인해서 국제 크루즈 시장에서 아직 고유한 색깔이나 특징 그리고 브랜딩화를 확립하지 못한 채 팬데믹을 겪었습니다. 이 팬데믹 이후에 동북아 크루즈 승객들의 니즈가 다양해지면서 목적지마다 상품 개발과 다양성이 요구되고 가시화되고 있습니다. 이러한 환경은 지역 시장의 고유한 색깔, 대표적인 특징을 만들 수 있는 귀한 기회라고 생각하는데요. 이 시점에서 한국 크루즈 시장이 무엇을 가장 최우선적으로 집중하면 좋을지 관련 기관이나 종사자분들께 한 말씀 부탁드립니다. Thank you. So to the question one, I think the short answer is the Northeast Asia cruise industry is still recovering, right? And we know this is the capacity-driven industry, and so the starting point is to the confidence level of the cruise companies, whether it's domestic cruise companies or international companies. So the confidence level in this regional market is not back yet. That's the reason international deployment is not back to the pre-COVID level. So to win the confidence level back, right? There are many things we need to do, but in the region, I believe we need to get the basic right. That is get ports and destinations right, get the immigration process right, so that creating a frictionless process. So this is something, the cruise company, ports, government, the tour operators and the port agents should work together to do this. The question number two is any comments on the Korean the cruise market industry. Korea, unlike Japan and China, does not have currently a domestic sector of the industry, right? So it is more like about the ports reception system. I think the learning from early presentation from Incheon Port Authority is that you can see that all different ports now they learning from the 10 years before COVID, they all have a rethink their future growth strategies. There are some commonalities. People now focus more on the diversified needs, the port and destination development, and economic contribution. But there are also different thinking about what type of ports they want to be. Some of them want to continue to be the port of calls. Some of them want to be the turnaround port. Some want to be the fly cruise port, right? I think no matter what port you want to be, right, we need to get a basic right. I mean, especially for Korea, right? It's basically you need to make your reception system, right? By reception system is I learned from recently reading from a Japanese documentation that talk about reception system, which is including the ports, destination, immigration, etc., etc. So I think we need to get this more upgraded, right? So this is where I focus. I already talk a lot during my presentation. Thank you. 그 회복 과정에서 자신감이 필요하고 신뢰 회복이 중요하다는 말씀 매우 인상적이었는데요. 귀중한 말씀 감사드립니다. 이어서 마이클 고 스타드림 크루즈 회장님께 여쭙겠습니다. 아까 발표하실 때 크루즈 관광이 사회적 경제 원동력이다라는 말씀 정말 깊은 인상 받았습니다. 개인적으로 저도 그렇게 믿거든요. 질문을 바로 드릴게요. 스타드림 크루즈는 싱가포르나 대만에서 주요 대표 시장과 항로가 있으신데 그렇게 대표 항로가 될 수 있었던 주요 경쟁력이 어디 있었고 또 특별히 선사와 지역 관련 업체들과 어떤 형태로 협력을 하셨는지 매우 궁금합니다. 그리고 이어서 한 가지 더 여쭙겠습니다.
크루즈 항만도시 간의 협력을 통해 다모항 시장 개척을 오랫동안 하셨는데 물론 지금도 계속 개척하고 계시고 대만과 홍콩, 싱가포르와 말레이시아 그리고 그 밖의 지역에서 더블 홈포트 운영을 계속 활발히 하고 계시고 매우 성공적이라고 들었습니다. 특별히 관심 있게 여쭙고 싶은 것은 기항지가 모항지도 됐을 때 지역 경제에 직접적인 공헌이 매우 많았다고 들었습니다. 그 사례를 좀 소개해 주셨으면 합니다. Okay, I think firstly, I think answer to your first questions about the home port and the social responsibility. Now, I think if you look at the deployments that we have, be it whether in Singapore or actually in Taiwan, we have been actually engaged a lot with the local community because I think we talk about the cruise economy. We are not just talking about bringing the passenger. I think there are many aspects of it. I think first, I think you can talk about local procurement, right? The procurement about using local products on the ship. So whether it's going to be fruits, vegetable, water supply, fuel, and many more. I think this is one big area that we has been actually working very closely with the local community. I think that's one. I think secondly, we also been engaging a lot in the tourism institution. Like we're working with the tourism school, getting the student to come on board on the internship programs, impart the knowledge about the cruise business, and meanwhile to grow the local talent actually in the cruise community. So that's actually just some of the example that it has been actually doing. And as well, I think I talked about sustainability when into the destinations that we call, how we then work with the community to support them, and as well as how we help them actually to improve their living standard into the cruise tourism. So that's something that we have actually been doing that. So that's for question number one. For question number two, the double home port, right? I think you were asking me about the double home port. I think in the last couple of months, we have been really busy in developing the double home port. I give you that example. We do the Singapore, Jakarta, Singapore, Bangkok, Singapore, Ho Chi Minh City, and as well as, of course, Singapore, Malaysia. What the benefits actually in the double home port? I think it has a big contribution in educating. I give example, for example, in Thailand or maybe in Vietnam. There were not many, the population may not be really very familiar with kind of cruising concept. With a double home port, you can really educate the public through your marketing effort, through your publicity, through the partnership that we work with the local government. Now, when you do not have a double home port, they always sees the cruise ship calling in there for 10 to 12 hours. But with a home port, you'd actually reshape the way of thinking. You reshape the way that they were willing to commit. You reshape the way that they open up their mindset in the industry. So actually with that, it really help in growing the cruise business. Not just actually for the home port, but meanwhile, when we have a deployment, take example, we take people to Jeju Island or we take them to Busan. That actually help us to grow that market as well. Yeah, so that's my two answer. Thank you. 말씀 정말 감사합니다. 다음은 히로히토 이토 소장님께 여쭙겠습니다. 아까 발표하실 때 항만 간의 네트워킹의 중요성 말씀하셨는데 굉장히 동감하고요.
그리고 제가 되게 좋아하는 말도 여러 번 언급하셨습니다. 크루즈 시장은 철저한 공급 시장이다. 공급 시장이 수요 시장을 만든다. 이 말씀 굉장히 인상적이었습니다. 그 발표하신 내용 중에서 가장 궁금하게 생각되는 부분이 있었습니다. 그게 뭐였냐면 정부와 민간의 파트너십으로 국제 크루즈 허브 지정 운영에 관해서 말씀해 주셨는데 이 파트너십을 갖게 된 배경이 무엇인지 하고 그다음에 그 목적이 무엇인지 조금 디테일하게 말씀해 주셨으면 합니다. 그리고 거기에 이어서 한 가지 더 여쭙겠습니다. 아까 말씀드린 크루즈는 철저한 공급 시장에 의해서 수요 시장이 만들어진다. 그런데 일본에서 도쿄와 요코하마 그 항만이 최근에 많은 선사들의 사랑을 받고 있고 빠른 속도로 성장하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런 측면에서 그 주요 경쟁력이 무엇이었고 또 어느 정도의 규모의 선사들과 방문하고 있고 또 승객들이 어느 정도 규모인지에 대해서도 말씀 부탁드립니다. はい、ありがとうございます。まず一つ目のご質問、国際旅客船、拠点港という制度は2017年に始まりました。で、2017年当時は急速にクルーズ船の寄港が拡大していたにもかかわらず停泊できる岸壁が少ないという状況でした。そういった状況の下で、港湾管理者が予算を立てる時間が非常にかかるということ、また逆にクルーズ船社は早くターミナルが欲しいと、特にいつでも使える岸壁の優先権が欲しいという話になって、その両者の思いが一致してこの拠点港湾制度というのができたという形です。で、現在もうちょっと細かく言うと、クルーズ船社がターミナルを整備をして、港湾管理者が関連する施設の整備をするとともに、港湾管理者が、船社に対して岸壁の優先権を付与するという制度です。で、先ほどの私のプレゼンテーションの中で9つの港が日本政府から承認されているという話をしました。で、現在の状況はそのうちの2つ、佐世保と八代が今供用開始をしていて、その他の港湾に関してはパンデミックの影響で、ちょっと調整が今遅れている状況ですが、今検討中という形になっています。で、2つ目は、東京湾、特に東京港がなぜ増えているのかっていうところですが、東京港の、昨年は寄港回数が72回で、うち8割から9割が発着クルーズになっています。で、旅客数は約20万人になっています。使っている船会社は MSC、シルバーシー、リージェントセブンシーズっていうのがメインに今はなっています。で、なぜ選ばれるのかっていう背景なんですけれども、まず東京国際クルーズターミナルがオープンしたのが2020年の9月になります。その以前は晴海、ふ頭というところで東京港のクルーズ船は受け入れていました。ただ晴海ふ頭の前にレインボーブリッジという橋があるんですね。橋の桁下の制約で5万トンクラスまでの船しか入れないっていう状況が続いていました。それが橋の外側に今回2020年に東京国際クルーズターミナルを整備したことで大型船が入れるようになったっていうのが一番大きな選ばれる条件です。あとは、アクセスが非常にいいということ、観光地へのアクセス、空港へのアクセス、鉄道の駅へのアクセスが優れているということ、あと最後に東京というブランド力があるのかなというふうに思っています。はい、以上になります。
말씀 감사합니다. 한 가지만 더 여쭙게요. 그 현재 일본이 대외적으로 국제 선사에 개방하고 있는 항구들이 90개가 넘는 걸로 알고 있습니다. 맞습니까? 97、昨年ベースで97になります。 네. 더 늘어날 걸로 알고 있는데 네. 맞습니까? 한 100개 정도로 최종 예상한다라고 하는데 그 데이터가 맞는지 궁금해서 여쭤봅니다. おっしゃる通りで、今日本政府の目標は2025に100回100港湾という目標です。で、ラグジュアリークラス、プレミアムクラスが今非常に増えてますので、そういった意味でも小さな船がいろんな港に入ってるっていうのが今の状況です。 말씀 감사합니다. 오래 기다리셨을 텐데 강효진 실장님께 여쭙겠습니다. 사실 발표할 때 충분히 말씀해 주셨지만 인천이 코로나 이전에는 기항지 위주로 시장을 육성하셨는데 최근에는 그 한계를 넘어서 모항 중심의 시장을 육성하고 계신 걸로 알고 있는데요. 그 배경과 또 그 다각도로 진행되는 사업이 있다면 그것과 연계돼서 있다면 말씀 부탁드리고요. 또 한 가지는 인천 크루즈 항만도시로서 그 해양 자원의 관광 산업화나 지역 경제와의 연계 방안 그리고 개발 등의 유효성과 확장성을 매우 중요하게 고려해서 최근 추진하고 계신 걸로 알고 있는데요. 업계 일선에서 종사하시는 분으로서 인천 항만공사가 선사 유치할 때 가장 집중적으로 중요하게 고려하는 부분이 있다면 말씀 부탁드립니다. 네, 사실은 저희 팬데믹 이전에는 한때 100항차가 넘게 그 포토보콜 그 일반 기항으로 실적이 날 때도 있었습니다. 사실은 하지만 뭐 좋은 점도 있었지만 그때 당시 중국발 크루즈에 대한 의존도가 좀 높아서 그 부분에 대한 고민을 계속 해왔고요. 그리고 어떻게 하면 좀 말씀하셨던 그 지역 경제의 최대한의 좀 파급 효과가 있을까, 그리고 부가가치 창출에 기여할 수 있을까 하는 부분을 계속 고민을 해왔습니다. 다행히 이 동북아 지역에 계속 크루즈선 투입이 확대가 되면서 일본, 요코하마 그리고 중국 상하이 이외에도 북중국 쪽에도 더 많은 플라잉 크루즈가 가능한 홈포트를 찾고 있는 그런 수요들이 발생을 하게 되면서 인천항에 기회가 왔다고 생각을 하고요. 그거에 맞춰서 저희 인천항에서도 모항에 대해서 그리고 플라잉 크루즈에 대해서 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 많은 노력을 기울였습니다. 제가 프레젠테이션에서도 말씀을 드렸지만 사실은 모항 운영 같은 경우는 일반 기항보다 훨씬 더 복잡한 운영 특징을 가지고 있습니다. 그리고 서비스에 굉장히 민감한 크루즈 여객들의 특성이 있고요. 그리고 크루즈 선사 같은 경우는 모항 운영이 가능한지 시범 운영을 해보고 언제든지 바꿀 수 있는 특징도 있습니다. 그래서 굉장히 좀 부족한 부분을 빠르게 개선하려고 노력을 했고요. 그리고 매 항차마다 아까 말씀드렸던 대로 선사 쪽에 그리고 승객들의 피드백을 좀 충실하게 개선하기 위해서 많은 노력을 기울였습니다. 그리고 그런 부분에 대해서 그 어떤 부분보다 선사와의 소통을 좀 중요하게 생각을 했고요. 그리고 선사가 가장 중요하게 생각한다는 그 승객의 경험, 익스피리언스에 대해서 저희도 좀 더 공감하고, 그리고 저희 입장에서는 선사가 인천항을 충분히 경험하고 좋은 서비스를 경험할 수 있도록 많은 노력을 진행했던 부분이 조금 지금 저희 플라잉 크루즈를 좀 시작하는 데 많은 도움이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 그리고 두 번째로 말씀 주셨던 그 질문도 사실 쉬운 질문은 아닙니다만 어렵죠. 예, 맞습니다. 다행히 지금 크루즈 선사들은 굉장히 지역 그 기항지에 대해서 기여하는 부분을 중요하게 생각하고 있어요. 그 본인들의 이제 영업이익이라든지 그 경영에 대한 부분만 생각하는 게 아니라 최근에 지금 지난달에 저희가 셀러브리티 크루즈가 최초로 모항 운영을 진행했는데요. 셀러브리티 크루즈 같은 경우는 주셨던 피드백 중에 어떻게 하면 셀러브리티 크루즈가 지역 사회에 더 기여할 수 있는지, 그리고 지역에서 경제적인 효과를 더 낼 수 있는지를 의견을 주면
좀 더 이행을 하겠다라고 지역 커뮤니티에 대한 기여 부분을 먼저 말씀을 해 주셨어요. 그만큼 선사 쪽에서도 지역과의 상생 부분을 중요하게 생각해 주고 계시는 덕분에 저희도 그런 부분들을 좀 더 어필을 하고 있고요. 그리고 특성상 모항 크루즈, 플라잉 크루즈가 훨씬 더 여객들이 많이 인천항을 찾고 머무르는 시간도 길고, 그리고 선용품 공급부터 시작해서 여행 관련한 사항들까지 많은 경제적인 효과를 창출하고 있기 때문에 그런 부분들을 좀 집중해서 플라잉 크루즈를 좀 더 육성을 하려고 계속 진행 중입니다. 특히 말씀드렸던 대로 굉장히 서비스에 민감한 이 운항 형태다 보니까 재기항을 유치하는데 좀 더 노력을 하고 있고요. 부족한 부분들은 최대한 빨리 메우고, 그리고 선사에서 뭘 원하는지 사전에 파악하고, 최대한 한 번 인천항에 기항했던 선사들은 지속적으로 기항할 수 있게끔 노력하는 부분을 특히 신경 쓰고 있습니다. 네, 답변 감사드립니다. 이 청중분들께서 혹시 패널 분들께 궁금한 부분 질문하시고 싶으시면 질의응답 시스템에 말씀 남겨주시면 대표해서 여쭙겠습니다. 네. 없는 것 같네요. 네, 감사합니다. 그럼 이번 토론을 통해서 동북아 크루즈 산업 측면에서 확실히 크루즈는 21세기형 미래 해양 성장 동력으로서 그 역할을 충분히 하고 있다고 보고요. 국가 간의 경제 협력이나 문화 교류, 그리고 지역 경제 활성화, 지속 가능한 해양 이용 등 한데 어우르는 통합 플랫폼으로서 가치를 다시 한번 확인할 수 있는 시간이었습니다. 오늘 이 자리가 향후 동북아 크루즈 산업이 한 단계 도약하는 데 있어서 이정표가 되길 바라면서 한국국제크루즈연구원도 실질적인 동북아 크루즈 협력의 모델을 만들어가는 데 있어서 더 많은 노력을 기울이겠습니다. 바쁘신 일정에서도 참여해 주신 패널 여러분들, 모든 참석자 여러분들께 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 해양 관광 세션 종합 토론 함께 하셨습니다. 이제 자리로 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다. 해양 관광의 현재와 미래, 그리고 동북아 크루즈 산업의 가능성과 전략에 대해서 더 깊이 있는 이야기를 나눠봤는데요. 유익하고도 밀도 있는 시간이었습니다. 좌장님께서 너무 능숙하게 잘 진행해 주셔서 두루두루 말씀도 듣고 또 이야기도 나눌 수 있었던 시간이었습니다. 글로벌 크루즈 시장의 흐름, 그리고 동북아시아가 함께 만들어갈 협력 생태계 방향성까지 살펴볼 수가 있었습니다. 자, 이렇게 제6회 인천국제해양포럼 마지막 세션까지 함께 하셨습니다. 어제와 오늘 이렇게 양일간 격동하는 세계 경제 다시 도약하는 해양산업이라는 대주제 아래 전 세계 석학과 전문가분들을 모시고 한국 해양산업의 발전 방안을 모색할 수 있었던 시간이었는데요. 정말 어려운 상황 속에서도 중요한 것은 언제나 새로운 기회의 문은 활짝 열려 있다는 사실입니다. 우리 모두가 서로 머리를 맞대고 고민하다 보면 우리의 삶은 바다를 지키고 또 그 안에서 새로운 가능성을 찾아나갈 방법 찾을 수 있을 것이라 믿습니다. 인천국제해양포럼은 이러한 가치를 성실히 지켜가며 대한민국 해양산업의 지속적인 발전, 그리고 우리나라의 글로벌 해양산업 선도 국가 도약의 중추가 될 것을 자신 있게 약속드리겠습니다. 끝까지 함께해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 항상 건강과 행복이 가득하시길 바라겠습니다. 내년에 더 좋은 프로그램으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 네, 그리고 추가로 오천에 대해서도 안내 말씀을 드리겠습니다. 등록된